Okay. So till yesterday, what are the concepts we have discussed? Can anyone explain? What are all the concepts we have covered till now? Anyone? We covered DBMS and DBMS, Okay. and uh, we covered data types. Okay. So now we are going to cover about comments. Okay. Okay. Before going to learn about these things, we are going to learn about system databases. Okay. Um, So these are the not that much important, but knowing is important. So there might be possible that interview question will be asked in system databases. Okay. Okay. So everybody has installed with the SQL service. yes. Ashraf, one second. Someone texted in the group, like, can you share the Zoom link? Zoom link. Yeah. There are two people joined newly. I think two people don't have it. Please give me a moment, guys. Okay. Does anyone logged in into a WhatsApp app in your laptop as of now? Anyone? No. Actually, we need to share this link with her because she could not able to join. So you people are joined through meeting ID or link? Meeting ID. Meeting Yeah. ID.
Why she cannot able to respond? Okay. So, Akhil Kumar, you are like new to the class, right? Yes, Brahma, your class actually yesterday I spoke with Kiran and today. Okay. So, you will be having the previous recording sessions in the drive. Okay, you can go through it. Still, if you cannot able to catch up, it like you can ask to anyone. Okay.
First go through the Definitely. okay. So, yeah. Okay, guys. So where we were, so yeah, we are going to discuss about the system databases today. Okay. Okay. So before that, everybody has installed a SQL servers, right, in your machines? No, bro. Yes. Okay. Those who have joined newly, okay, so for them it's excusable. Okay, they can get the links. I will inform the Girish, then he will guide you through. Okay, so how to install everything. Okay, so till then you can just please cope up with the class. Okay. Okay, so yeah, everybody can see my screen, right? Yes. Okay. So this will be the SQL Server screen. So when you have opened a SQL Server, the first time, it will show the wizard. So the wizard will be server wizard. Okay. So in this one, it will be show as a server type. Okay. So always we have to choose the database engine. Okay. So these server types are different. So which will be belongs to the MSBI server types. Okay. So as of now, we will be working only on top of the SQL server. So that's why we will be connecting the database engine on matter. Okay. Na? So why we have to choose a database engine means, like for example, if you are going to the machine, okay. So the machine requires a motor, right? So like that, SQL Server requires the database engine. So I can say this can be a heart of the SQL Server. Okay, Nandi? Okay. Clear to Yes, everybody? okay. So entire SQL Server things will be taken care by the database engine only. Okay. So like how much memory need to be allocated, everything will be taken care of by the database engine. Okay. So next, coming to the server name. Okay, so this server name you will define on matter. Okay, Randy. So when you are installing the SQL server, okay, so at the time you will give the server name. Okay. So next, authentication. This is one of the very, very important one. You can note it down. You can note it down. So the question will be like, how many types of authentications we will be having? So the question will be like, how many types of authentications we will be having in SQL Server? Done with the question? Yes. Okay. So right on. We have two types of authentications. We have two types of authentication. Please ignore these Azure things. Okay. Okay. So in my laptop, I have Azure Data Factory, so that's why it is coming. Okay, so please avoid these things. Okay, so we will be having two types of authentication. So one will be a Windows authentication. Second one will be a SQL Server authentication. Windows authentication, SQL Server authentication. Done, Andy? Yes. Okay, so let's discuss about Windows authentication. Okay, so Windows authentication is nothing but, okay, so ikkada మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. Why? Because you no need to give a username and password. The reason being, so when we choose the Windows authentication, okay, so whatever the credentials has been inbuilt in the machine, okay, like whenever you are turning on your machine, okay, so you have to give a password, right? So the username and password will be automatically redirected to these fields అన్నమాట. Okay, Andy? Okay. So the Windows Okay. username and password will be automatically redirected to the username and password in the SQL server. Is that clear to everybody? Okay. Okay. So Yes. next, when we choose the SQL server authentication, when we choose the SQL server authentication. Okay, so here we have to manually pass login name and password. Okay. 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 So when we go to the Windows authentication, so we no need to give a username and password because it will automatically redirect the system credentials. Okay, now. So when we choose the SQL Server authentication, so we have to give the credentials here like a login and password. Okay. So the SQL Server authentication, when we choose it, okay, so the login and password will be given by the
infrastructure team, like I can say the DBA anamata, okay. So DBA will give you the username and as well as the password, okay. So after giving these two fields, when you click on connect, it will directly connect anamata, okay. Okay, so the question will be asked like, so how many types of authentications we will be having, okay. So the answer will be, we have two types of authentication. One will be a Windows authentication, another one will be a what, SQL server authentication, okay. So for Windows authentication, we no need to pass username and password, so it will directly redirect the machine credentials on the mother, okay. So next, when we choose the SQL server authentication, we have to manually pass login and password. Is that clear to everybody? Yes. So this is one of the interview questions. So please try to remember it. Okay. So if you want to write down, you can write down this point. When we choose the Windows authentication, it will automatically redirect system credentials. Write down by your own language. Okay. Quick. When we choose the Windows authentication, we don't need to give a credentials. It will automatically redirect system credentials. Done na? Yeah. Okay. SQL Server authentication. When we choose the SQL Server authentication, when we choose the SQL Server authentication, we have to manually pass. We have to manually pass login and password. Login and password. So if you want extra thing means, so login and password will be given by the DBA team. Login and password will be given by the DBA team. Okay, done Andy? Finished? Yes. Okay, so till now, any doubts? In authentications, any doubts? No. No, right? Okay. So after clicking on connect, it will connect to the SQL server anamata. So those who are installed newly, okay, so it will take a lots of time to connect. Okay, so in my machine nearly I have around 6 servers, so that's why it is taking a lots of time to connect. Okay, so for you people, so it will be a first time, it will take a lot of time. Okay, so for the whenever you log in for the multiple times, it will take a lesser time. Okay, no need to worry about it. Yeah. Okay, so this is how it will be looking like. Okay, so whenever we connect to the SQL server. Okay, so next okay, so you have to see, let me before that, let me explain the object explorer. Okay, so everybody can see this object explorer, right? Yeah, bro. Okay, so what does it means? Okay, so మన ల్యాప్టాప్స్ లో ఫైల్ మేనేజర్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది, కరెక్ట్ అండి? దిస్ ఇస్ అ ఫైల్ మేనేజర్ ఎక్స్ప్లోరర్, కరెక్ట్ అండి? Yes. So in this one only, right, we can able to navigate through drives. Yes or no? By using file manager only, right, we can able to navigate through drives. In the same way, object explorer also work on that. Okay, so this is the main hard disk. Okay, so I'm telling in the comparison. Okay, so when we consider this is the hard disk. Okay, so when if you click on databases, so these are the drives anamata. Okay nandi? So Okay. మనకు ఒక హార్డ్ డిస్క్ లో we will be having different types of partitions, right? C drive, D drive, Z drive అని చెప్పి అలానే. So when we consider this one is a hard disk, okay, so these are the drives అన్నమాట, ఓకేనా? But when it comes to SQL server, so this is the server, okay, this is the
server. Inside the servers, we will be having the databases anamata. Okay, Nandi? Everybody clear, right? So this is a server. Okay. So inside the server, inside the servers, databases will be get stored anamata. Okay, now. So please remember this one. Okay. So databases will be stored under the servers. Okay. Clear to everybody? Yes. Servers will be stored where? Inside, sorry, database will be stored where? Inside the servers. Okay, so you have to remember these things anamata. So next. So till one school to till test one. So these are the user defined databases. Okay. These are the user defined databases anamata. Okay, na. So if you see here the tab system databases. So everybody can observe this one, right? System databases. Yes. Okay. So if we expand it, so we will come to know all the databases anamata. Okay, na. So everybody can see this one, right? Distribution, master, model, MSDB, MDB. Everybody can see this one, right? Yes. Okay. You please avoid this distribution database. So this distribution database has been created by me. Okay. So you don't need to focus on this one. So you have to focus on master, model, MSDB, and MDB. Okay. So these are the things today we are going to learn on. Okay, Nandi? Okay. Okay. So give us side heading as a system databases. System databases. System databases. Done? Yeah. Okay. System databases has been created by the system. System databases has been created by the system. System databases will be created by the system. When we install the SQL servers, okay. So మనం SQL servers install చేసే టైంలో మనకి ఏంటంటే అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? డన్ అండి? Done with the point? Yes. Yes, once you people are done with the point, okay, please let me know. Okay, otherwise I need to ask for one more multiple times. So next one. System databases will be not created by the user. System databases will be not created by the user. Bro, once more, bro. System databases will be not created by the user. System databases will be not created by the user. Finished already? Yes. Yes, friends. We have different types of system databases which are listed below. We have different types of system databases which are listed below. We have different types of system databases which are listed below. So write down these four: master, model, MSDB, MDB. Master, model, MSDB, MDB.
master model MSDB temp. Done. Yes. Okay. So next, write down one more database, which is a resource database. Resource database. So which will be not visible physically. Okay. So it will be hidden. Resource database. Done, Andy? Yes. Okay. So now give a side heading as a master database. Master. Master database. Done, Andy? Yeah. Okay. So write down. So master database will contain contain master database will contain all the system level information, all the system level information, all the system level information of the server. Okay. So ఈ సర్వర్ లో ఇది మున్నా అష్రఫ్ అనేది నా మెషిన్ నేమ్. ఓకేనా. సో ఈ డిబిఎస్ సర్వర్ అనేది నా సర్వర్ నేమ్ అనమాట. ఏమేమైతే మనం చేంజెస్ చేస్తామో ఓకేనా. సో ఆల్ దోస్ చేంజెస్ గోనా క్యాప్చర్ ఇన్ ద మాస్టర్. ఓకే. Go on. I think from whose side the noise is coming? Like there is a buzz sound is coming. Please try to avoid your mics. Yeah, good, thank you. Okay. So ఈ మున్నా అష్రఫ్ అనేది ఓకే నా మెషిన్ నేమ్ అనమాట. ఓకేనా. స్లాష్ డిబిఏ సర్వర్ ఉంది చూసారా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద సర్వర్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అ మెషిన్ నేమ్. సో దిస్ ఈస్ అ సర్వర్ నేమ్ అనమాట. ఓకేనా. సో దిస్ వన్ SQL సర్వర్ 15.42095 ఇది మొత్తం ఏమంటే సర్వర్ వర్షన్ అనమాట ఇది. ఓకేనండి. దిస్ ఈస్ ది సర్వర్ వర్షన్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకేనండి. సో ఈ హర్ష్ అనే యూజర్ నేమ్ తో నేను లాగిన్ అయినని చెప్పేసి అర్థం అనమాట. ఓకేనా. Okay. Okay. So in the real time, so these are the things are very important to get to know which username has been logged in, which server you have logged in. Okay, by looking into this one, you can able to come to know. Is that clear to everybody? Yes. Okay, so let me explain it for one more time. So whenever you see this one Munna Ashraf means this is my machine name. Okay, so DBA server it's called a server name. Okay, so in between the brackets SQL server 15.0 this is a version name. Okay, so this is a machine name. So ఈ machine లో నేను హర్ష్ అనే యూజర్ నేమ్ తో లాగిన్ అయ్యాను అని చెప్పేసి అర్థం అనమాట. క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి? Okay. Okay, so next thing. So these are the databases section. Okay, so we have two types of databases. So one will be user defined, another one will be system defined. Okay, so the system defined will be which will be not defined by the user, it will be defined by the system. Okay, so when we install the SQL server. Okay, so we have a different types of databases. We have different types of system databases. Okay, master, model, MSDB, TempDB, and resource DB. Okay, so when we discuss about the master database, okay, so in this database it will store all the system information, okay, whichever belongs to the DBA server anamata. Okay Nandi? Okay. Is that clear to everybody? Clear or not? Tejashvi, clear? Yeah, yeah. Okay, so what about Akhil Kumar, Shravan, Clear. Ajay, Gayatri? Yeah, bro, clear. Yeah, good. Okay, so ఏం చెప్పండి డెఫినేషన్ మాస్టర్ కి? It contains system level information of DBA server. Server, yeah, DBA. Sorry. Not a DBA server, it will contain the information of the server and raskundi. So this Oh. is my server name. Okay, Okay. Okay. so this is my server name. You can give whatever the server name you want, you can. Okay, Right. so it will store the system level information of all the it will store the system level information of servers. Okay, done. Yes. Okay, so next give a side heading as what? MSDB. So this is one of the very important database. Okay,
So I'll tell you why. So when we go in deeper in the SQL Server concept, at that time you will come to know that MSDB usage. Okay. So done with the side heading. Yes. Okay. So MSDB is used to MSDB is used by and also MSDB is used by MSDB is used by MSDB is used by SQL Server agent. SQL Server agent, one of the very important thing. You can underline the SQL Server agent. Okay. MSDB is used by SQL Server agent for scheduling jobs and alerts. For scheduling jobs and alerts. For scheduling jobs and alerts. Okay, done, Andy. So let me give you one of the light introduction about the SQL Server agent. Okay, so where we gonna find SQL Server agent? So here you can find out, right? SQL Server agent. Everybody can see this one. Yes. Okay, so దీని వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే, so what is the use of SQL Server agent means? Okay, it will help us to, okay, automate the process. It will help us to what? Automate the process anamata. Okay, so how it gonna automate means, okay, so we gonna define different types of work. Okay, we gonna define work to the SQL Server. Okay, so to the SQL Server we are telling like, so at particular time you have to execute this particular work anamata. Okay na, so particular time lo we will be scheduling the work anamata. Okay, సో ఆ పర్టికులర్ టైంలో మీరు ఆ వర్క్ ని ఫినిష్ చేసేయాలి అని చెప్పేసి మనము ఆ వర్క్ మనము సీక్వెల్ సర్వర్కి ఇస్తాం అనమాట. ఓకేనా, సో టు కంప్లీట్ దట్ వర్క్, ఓకే, సో సీక్వెల్ సర్వర్ ఏజెంట్ విల్ క్రియేట్ ద జాబ్. ఓకే, సీక్వెల్ సర్వర్ ఏజెంట్ విల్ క్రియేట్ ద job. Okay, so that job will define to schedule, that job will execute anamata. Okay na, so like for example if you get the job, okay, so you have to work for 9 to 6, correct? So alane identra ante, so when we create a job for particular task, okay, so we will be scheduling it. Okay, so a particular time lo entra ante a job manaku work avutundi anamata. Okay na andi, automate చేస్తున్నమాట, ప్రతి వర్క్ automate చేస్తుంది. Okay, so this one will be you gonna see in real time lots of tasks. Okay, so real time లో చాలా ఎక్కువగా చూస్తాం అనమాట SQL Server agent అనేది. ఓకేనా అండి? Okay. Okay, so where we gonna see this in the real time? Okay, so there will be some of the jobs will be get created. Okay, so like let me give you one more thing. Okay, so those who are containing till the experience for 3 to 4 years, okay, they will never work for a SQL Server agent. Okay, those who are above the 4 years or 5 years of experience, okay, those people only work in the SQL Server agent. Okay, so you no need to much think about it. Okay, Okay. but have a knowledge. Okay, so whenever anyone is asking you, do you know about SQL Server agent? Okay, simply saying no. So no chapakunda manam, yeah, we know little bit much about it. Okay, so then you will get a good impression, right? Yes. Okay, so next, so we are done with the MSDB, correct? Yes. Next, give a side heading as a model database. Model database. Done, Andy? Yeah. Okay, so first of all I'll explain about model database. Okay, so in model database వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే, okay, so initially we will create one database. Okay, మనం ఒక database ని క్రియేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, so when we create the database initially, the file size of the database size is, okay, 8 MB అన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? When we create the database, the initial size will be 8 MB. Okay, sorry, 8 MB కాదు, 64 MB. Sorry, it's my bad. It's a 64 MB. Okay, when we create the database, the initial size of database will be 64 MB anamata. Okay nandi? Okay. Remember this one. When we create the user defined database, the initial size of database will be 64 MB anamata. So 64 MB తో మనకు ఒక database క్రియేట్ అయిపోయింది అనుకుందాం. Okay, so మనకు ఈ 64 MB ఫుల్ అయిపోయింది. Okay,
ఈ 64 MB మొత్తం మనకు డేటాతో ఫిల్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ టైం మనకి ఏమవుతుందంటే 8 MBతో యాడ్ అవుతుంది అనమాట. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే. సో మనకు ఈ 64 MB ఫుల్ అయిపోతే మనకు ప్లస్ 8 MB యాడ్ అవుతుంది. సో ఈ 8 MB కూడా ఫుల్ అయిపోతే మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే ఇలా 8 MBతో యాడ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో టిల్ ద హార్డ్ డిస్క్ గెట్ ఫుల్. ఓకే. Understanding? So initial size of database will be how much? 64 MB. Okay. So when the 64 MB has been filled, okay, plus 8 MB will be get add. So if that 8 MB also finished, like that 8 MB, 8 MB, 8 MB మనకు యాడ్ అవుతా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా. So all these process will be taken care by the model database. ఓకేనండి. ఓకే. సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనకు హ్యాండిల్ చేసేది ఏది అంటే మనకు మోడల్ DB అన్నమాట. అండర్స్టాండింగ్? Yeah. Any confusions in model DB? No. No, right? I don't. So when we create the database, when we create the user database and when we create the user database, initially it will create with the 64 MB. Initially it will create with the 64 MB. After filling 64 MB, after filling 64 MB of data, it will append with 8 MB. It will append with 8 MB. It will append with 8 MB. These whole process will be taken care by. Model DB. This whole process will be taken care by model DB. Repeat once. So can you repeat anyone? Because of these notes will be given okay. So model DB is used to when we create the user database, initially it will create with 64 MB. Initially it will create with 64 MB. After filling the 64 MB of data, it will append with 8 MB. It will append with 8 MB. It will append with 8 MB. 8 MB. All these process will be taken care by model DB. Done, Andy? Yes, sir. Okay. Yes, Anna. Okay. So మీ మోడల్ DB మనకు చాలా హెల్ప్ చేస్తారు అన్నమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ అస్ టు లైక్ రికవరీ చేసుకోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము డేటాబేస్ బ్యాకప్ చేసుకుంటాం కదండి. ఓకే. సో ఆ డేటాబేస్ ని మనం రికవరీ చేసుకోవాలన్నా, డేటాబేస్ ని బ్యాకప్ చేయాలన్నా, ఓకేనా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క డేటాబేస్ ని ఇంకో డేటాబేస్ మీరు మెర్జ్ చేయాలన్నా, ఓకే. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ గోనా టేకెన్ కేర్ బై ద మోడల్ DB ఓన్లీ. ఓకేనా అండి. సో ఇది ఒక జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఓకేనా. ఆ మోడల్ DB చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఓకే. ఓకే. ఇంకా ఇది ఇంకా కంటిన్యూ రాసుకోండి. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ collation means merging అన్నమాట. ఓకేనా.
collation, backup and recovery, etc., etc. Backup and recovery, etc., etc. Done na? Backup and recovery, etc. Finished, Andy? Yes. Okay. Yes. Next we comes to TempDB, one of the deadliest important. Okay. So interviewer మీకు the TempDB గురించి అడగచ్చు అన్నమాట. So if they want to ask a question on top of system databases, okay. So for sure you're gonna ask questions in the TempDB. Okay, Nandi? So ఎందుకంటే so TempDB will be playing a key role in the SQL server. Okay. So give a side heading as a TempDB. So this one also we will go in deeper when we discuss about the temporary objects అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి ఓకేనా Okay. సో ఆ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే టైంలో యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ థింగ్స్ ఓకే Okay. ఓకే సో రైట్ డౌన్ డన్ విత్ ద సైడ్ హెడింగ్ Yes. ఓకే రైట్ డౌన్ tempdb will store tempdb will store tempdb will store temporary objects tempdb will store Hello. Hello. Sorry guys, there was a network fluctuations. Okay, so where did we stop? Hello, Yes, Anna. where did we stop? I can stop the some point. MPDB. TempDB Okay, so I don't, will store temporary objects. it will store the temporary objects. The temporary objects like the temporary objects like temporary table
and temp SPs. Temp SPs. దాన్ని మనం టెంపరీ స్టోర్డ్ ప్రొసెసింగ్ కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట. SP అంటే స్టోర్డ్ ప్రొసెసింగ్. Temporary objects like Yeah, temporary objects like temporary tables, and temporary stored procedures. దాన్ని ఇంకా షార్ట్ కట్ లో రాసుకోవాలంటే టెంపరరీ SPs అని కూడా రాసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, Can I repeat once? okay. So temporary database will be storing temporary database will be storing temporary objects like temporary tables, and temporary stored procedures. Temporary stored procedures. And temporary stored procedures. Temporary stored procedures. Done only. Yes, sir. Yes, sir. Next. TempDB will hold data. TempDB will hold data temporarily. TempDB will hold data temporarily till TempDB will hold data temporarily till the database disconnected. Till the database disconnected. అంటే ఇప్పుడు let me show you. So everybody can see my screen, right? Yes. Okay, so as of now database has been connected. Okay, as of now what database has been connected. Okay, so once it get disconnected, okay, once it get disconnected మనకు టెంపరరీ డేటాబేస్ లో ఏమేమైతే డేటా స్టోర్ అయ్యింది, ఓకేనా, టెంపరరీ డేటాబేస్ లో ఏ డేటా అయితే మనకు స్టోర్ అయిందో ఆ డేటా మొత్తం మనకు డ్రాప్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఆటోమేటిక్ గా. ఓకేనా అండి, అండర్స్టాండింగ్? Yes, sir. వన్స్ Yes. మనకు సర్వర్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది అంటే ఓకే, సో ఆ సర్వర్ లో ఉన్న టెంపరరీ డేటా మొత్తం మనకు డ్రాప్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇస్ దట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి? Yes. Okay, so one of the very important concept MDB is okay. So ఎందుకంటే మనము going forward where we will be having the concept called temporary objects. Okay, so temporary object is like 100 కి 300% అడిగే ఛాన్స్ అన్నమాట క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే అండి, సో అట్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దమ్ అబౌట్ ద temporary database also. Okay, so this is just the introduction of the temporary database. Okay, so I gonna show you when we discuss about the temporary objects అన్నమాట. ఓకే అండి, so as of now any doubts? Okay. As of No, now any no. no questions, right? Okay, so now give us side heading as a resource database. Done only. Yes. Okay, I don't. Resource database will be not appear physically. Resource database will not appear physically. Comma, but it can hold SYS schema information. Okay, so this one you will come to know when we discuss about the views anamata. Okay na, but it can hold SYS schema information. But it can hold SYS
schema information. Done అండి. Yes. ఓకే. సో ఈ SYS స్కీమా ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకి ఎటువంటి డేటా స్టోర్ అవుతుంది అంటే, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ స్కూల్ అనే డేటాబేస్ ఉంది కదా అండి నాకు ఇక్కడ. ఓకే. సో ఈ వన్ స్కూల్ అనే డేటాబేస్ లో నాకు ఎన్ని టేబుల్స్ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో ఎన్ని కాలమ్స్ స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో ఆ కాలమ్ సైజ్ ఎంత, సో ఆల్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ గోనా స్టోర్ ఇన్ ద SYS స్కీమా అనమాట. ఓకేనండి, Okay. అండర్స్టాండింగ్. సో అదనమాట. Okay. Resource database లో అది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. సో రిసోర్స్ డేటాబేస్ విల్ బి నాట్ అపియర్డ్ ఫిజికల్లీ, బట్ ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ది SYS స్కీమా ఇన్ఫర్మేషన్. సో SYS స్కీమా ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఏం స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే, ఓకే, సో పర్టికులర్ డేటాబేస్ యొక్క టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాలమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ గోనా స్టోర్డ్ ఇన్ ద SYS స్కీమా. సో టిల్ ఎవ్రీబడి క్లియర్, రైట్? Yes. ఓకే. సో Hello. చెప్పండి. We will write this also. Here in the group. అదే వాయిస్ story క్లియర్ గా వస్తుంది. వాయిస్ క్లియర్. అఖిల్ కుమార్ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. అన్న మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా SYS లో ఏం స్టోర్ చేసుకుంటాను, అది కూడా ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటాను చెప్తారా? ఓకే. సో SYS డాట్ టేబుల్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో రైట్ SYS స్కీమా ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ హోల్డ్. ఒక నెక్స్ట్ పాయింట్ లో రాసుకోండి. SYS schema information will hold tabular information and column information overall it can store database objects information. Overall it can store database objects information. Overall it can store database objects information. Done? Yes, sir. Akhil, is that sufficient to you? Okay, thank you. Yeah, no issues. Okay. So next. So now I'm gonna show you like a brief introduction about the SSMS. Okay. So how you have to write down the code. Okay. How you have to execute the code. Okay. So everything I'm gonna show you. Okay. So as of now, let me show you first of all. Okay. So manaku oka database create chesin tarvata. Okay. So where the tables will be get stored. Correct? సో ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆ డేటాబేస్ లో మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. కరెక్టా? ఆ టేబుల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఎక్కడ చూసుకోవచ్చు అవన్నీ మనం అంటే, ఓకే, ప్లీజ్ ఎక్స్పాండ్ ద డేటాబేస్. ఓకే. సో యూ విల్ గెట్ ద ఆప్షన్ లైక్ టేబుల్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో వెన్ యూ ఎక్స్పాండ్ ఇట్, ఓకే, Okay. సో ఇక్కడ అన్ని మనకు టేబుల్స్ ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. మనం చూసారా ఇక్కడ ఈ లోగో ఉంది కదా అండి. సో దిస్ లోగో ఇస్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్ అనమాట. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? Yes. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వేర్ వి గోనా రైట్ ద క్వరీ. సో ఒక మనకు క్వరీ ఎడిటర్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, క్వరీ ఎడిటర్ మనము ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అంటే, ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ అ ఆప్షన్ లైక్ న్యూ క్వరీ ఆప్షన్. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా అండి అందరికి? Yes. Okay. Yes. So when you click on new query, okay, so one text editor will be get opened anamata. It opened. So my laptop is a very older laptop. Okay, so I have bought before 10 years back. So that's why it is taking a time. So those who have a new laptop, their laptops will be like a rocket. Okay, Nandi. So this is call it as a text editor. Okay, so దీన్ని మనం ఇంకా టెక్నికల్ గా చెప్పాలి అంటే, this is called as a session. Which is called as what? Session అనమాట. Okay, so each session has their own ID. So ఇక్కడ 55 కనిపిస్తుందా అండి అందరికి? Hmm. So this 55 is a representation of the session ID అనమాట. ఓకేనా?
ఓకే. సో మనం Okay. క్వరీ రాసే ప్లేస్ మనం ఏమంటామంటే సెషన్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా? ఓకే. సో నెక్స్ట్, సో హౌ we have to execute the code అంటే ఓకే. సో we have to select the code, then only we have to execute. Select software. సో నేను SYS ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, tables. Okay, so for example, you have to execute this code. You have to execute this code. Okay, so మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయకూడదు అనమాట. ఓకేనా? సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద పర్టికులర్ క్వరీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. Am I audible to everyone? Yes, you're right. Yes, yes, yes. Yes, am I audible? Yeah, you're audible. No. Yes. Before not that, now it's okay. Okay, so if you want to execute the code means, okay, so you have to select the particular block of code. Okay, you have to select the particular block of code, then you have to execute anamata. Understanding? Then you have to execute. Okay, so there are multiple ways to execute the code. Okay, so select the particular block of code. Okay, then press F5. Understanding? Then press Yes, sir. Yes. F5 anamata. Okay, now or else select the particular code. Okay, so give a right click on top of it, you will get an option called execute here. Okay, Nandi? Okay, so when you click on that, Okay. the code will be get executed. Okay, so you should not directly click on execute. Enduku ante there will be multiple codes will be written. There will be multiple codes will be written. Okay, so when you execute this one, what will happen? See, చూసారా మనకు రెండు బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి కరెక్టా? సో Okay. ఈ ఫస్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకు టేబుల్ అవుట్పుట్, సో సెకండ్ అవుట్పుట్ అయితే మనకు కాలమ్స్ అవుట్పుట్ అనమాట. ఓకేనా అండి? Okay. So these are Okay. the things we gonna face when we directly click on execute. Okay, so that's why what we have to do is we have to select the particular block of code, then only we have to execute it. Clear kada? So endukante for example sometimes we will be have written drop code kuda. Okay na? So అప్పుడు ఏమైపోతుంది మనకు క్రియేట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ తో పాటు మనకు డ్రాప్ కోడ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అంటే అప్పుడు మనకు లాస్ అయ్యి కదా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం. Yes. So that's why what we have to do is we have to select the particular block of code, then we have to execute it. Okay, so once we execute the code, okay, so the result tab, దీన్ని మనం result tab అంటాం అన్నమాట. ఓకేనండి? Result tab or result window, Okay. we can call whatever we want, we can. Okay, so ఇది ఓపెన్ అయిన తర్వాత you have to close it. ఈ result tab ని మీకు వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, సో how we gonna close means, okay, give a control R. Understanding? Control R anamata. Okay na? Okay. Understanding? Yes. Okay. Okay, now. So next, what else we have left out? Okay. So now let me show you how to create the database. Okay. So create database. Okay. So let me మీ యొక్క batch కి ఒక నేమ్ మీరే ఒక నేమ్ పెట్టండి. సో లాస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి అయితే క్రేజీ చాంప్స్ అని నేమింగ్ చేశాము. సో మీ బ్యాచ్ కి ఏం నేమ్ పెట్టుకుంటారు? Avengers. ఇన్ఫినిటీ వారా? ఎండ్ గేమ్? End game. ఓకేనా అండి? సో సి so I will later when we discuss about the create command, at that time I will give you there will be some rules. Okay, there will be some rules when we create any object. Okay, okay na? So ఇక్కడ చూసారంటే సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఓకేనా? సో వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ మీరు ఒక కాంపోనెంట్ కి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చేస్తున్నారు అంటే ఓకే, దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే,
ఒక కాంపోనెంట్ కి మీరు నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ చేస్తున్నారు అంటే సో ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫర్ టేబుల్స్, యూ కెన్ గివ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఫర్ డేటాబేస్, యూ కెన్ గివ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఫర్ ద కాలమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, Okay. సో దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం ఒక డేటాబేస్ కి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చేస్తాం, కరెక్టా అండి? సో Yes. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ Yes, అన్ yes. ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అందుకే మనకు ఈ కంటెంట్ మొత్తం మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, Okay. understood why it is called as why it is calling as object explorer? Yes. Okay, so Yes, as yes. of now, do we have n games database here, guys? No, right? No, no, no. Okay, so once I create this one, so command, so మనకు code successful గా execute అయిపోయింది అనుకోండి. ఓకే, so we will get an output like this అన్నమాట. ఓకేనా, command completed successfully. ఓకేనా, so and also here also this is one of the identifier అన్నమాట. ఓకేనా, query executed successfully. So these are the two things to consider whether our code is executed or not. Okay, Nandi? Okay. So go to object explorer, Yes. refresh the databases. Okay, so ఇక్కడ చూసారంటే మనకు end game. Okay, Nandi? Okay. So end game Okay. అనేది create అయిపోయింది. ఓకేనా, Yes. this is how we gonna create the Okay. database అన్నమాట. Okay, so anybody have any doubts as of now, till now? No. No, right? Okay, so if no question, so as of now, see, ఈ రోజు కాకపోతే నేను ఫినిష్ చేశానండి. ఓకేనా, సో టుమారో వి గోనా సీ. ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్, ఐ మీన్ కమాండ్స్ రేపు మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, Okay. ఓకే, సో త్రూ ప్రాక్టికల్, త్రూ థియరీ ఆల్సో, సో బోత్ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్. ఓకే, Okay. ఓకే, సో వెయిట్ ఏ సెకండ్, సో లెట్ మీ క్యాప్చర్ ద అటెండెన్స్. సో ఇన్ ద మీన్ టైమ్ యూ పీపుల్ కెన్ ఫిల్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ దిస్. Okay. అండ్ దెన్ నాకు ఇద్దరు టాస్క్ ఫినిష్ చేసి చూపించారు. ఓకే, సో రిమైనింగ్ పీపుల్ హ్యావ్ నాట్ సీన్ యువర్ టాస్క్ గైస్, సో ఐఎమ్ రియలీ సారీ. సో యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు ఫేస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్ నౌ, so you can fill the feedback. So and then Akhil and Gayatri. Okay, so can you people share the feedback form in the chat window? Anyone? Tejashwi, form on the. Yeah, I do have. Okay, please share it in the chat window. Yeah, 1 second. No, we don't have any feedback chat song. No. Yeah, we are providing the Yes. feedback. Yeah, we will give you a feedback link with you. Okay. 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 So in the chat window, Ajay Kumar has been shared. Please catch up there. So chat window lo vachindi chusara. So please confirm me, Akhil and Gayatri. Do people receive the feedback form? Yes, I have received. Yeah, please access it. So if you cannot Yes, access, yes. please let me know. Yes, I will do. So today's task is going to be to create any 5 databases. Okay, 5 databases create చేస్తారండి. Okay, so next వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి టెంప్ డిబి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. ఓకేనా, so the next question will be like how many types of system databases we have. So these are the 2 interview questions in the today's concept. Okay, Ashraf, yeah, Ganesh. can you repeat the questions? It was not clear actually because Okay. the background was. Yeah, so there is some background noise, Yeah. so please mute, sir. Yeah, thank you so much. Okay. So the question is like, I don't, can you brief me about temp db? Can you brief me about temp db? Okay. Next question వచ్చేసి
how many types of system databases we have and what are those? So these are the two interview questions, possible interview questions. Okay. Okay. Bro, second question repeat cheyta. So how many types of system databases we have? How many types of system databases we have and what are those? Yeah, okay. అజయ్ మీ సైడ్ నుంచి కాస్త నాయిస్ ఉందండి, ఆ గిజ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. I think Bluetooth or headset Yeah, problem. might be. Please check it, Ajay. So it will be like lots of noisy. Okay. Can you please repeat the first question? Okay, so can you brief me about TempDB? Can you brief me about TempDB? Yeah, okay, thank you. Okay. Done? Yes, sir. Okay. Yes, So yeah, the next one will be how many types of system databases we have? What are those? Dana? yes. So I think so. One person topic దగ్గర good అని ఇచ్చున్నారు. Okay, so topic means whatever the concept we have discussed today. Okay. Okay, guys. So if no questions, shall I stop the recording? Yeah. Yeah, bro. Okay. So we will be winding up the